Hi friends, good morning. Today I am here to discuss the KAS previous solved question papers. So in that we can see KAS 2011, 15 and 17 question papers we have. We will be discussing each one of the question papers into a subject wise. So we have divided the all the three papers into subject wise, and subject wise discussions videos will be released from now onwards in our YouTube channel. Friends, you can also subscribe to our YouTube channel, that is Credence IAS, and you can join our Telegram channel Crispy Current Affairs to get the daily quizzes. And you can also visit our website credenceis.com to get the study material, current affairs material, toppers answer copy, toppers talk, interview material, and also daily quiz. Okay, we have two centers, that is one is in Bangalore center and other is in Kalburgi. In Kalburgi center we have recently opened a library which we have started already, so you can interested people can go and join the library. So we will start the discussion. Mark any wrong answer, because this is the most easiest subject among all the subjects in the competitive examination. So I would always say to my students that there should not be any mistake with respect to the polity questions, right? So first we are today we have I have come up here with a 2011 question paper. So in 2011, the first question we have asked in the polity is: a joint sitting of both the houses of Indian Parliament is presided over by. Okay, they have asked with respect to the joint sitting. First, before going into the options, we will just revise that what is joint sitting. So what is joint sitting? Joint sitting is a session held by the Parliament, that is both Rajya Sabha and Lok Sabha sit together. That is called as a joint sitting. Why they sit together? In two conditions. One is to pass the bill, other is in a presidential address. Okay, presidential address. So to pass the bill, and another is presidential address. So where it is mentioned in the Indian Constitution of under Article 108 of the Indian Constitution, it is defined that the president shall organize a joint sitting. Okay, the president shall organize a joint sitting in the following conditions. So if a bill is lapsed for more than 6 months in other house, okay, ಇನ್ನೊಂದು ಹೌಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಇಂದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಿಂದ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು 6 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ then the president calls for a joint sitting. And one more is when the other house rejects the bill. Okay, rejects the bill. Okay, so if other house rejects the bill, then also the president calls for the joint sitting. In one more is if other house does not agree with the amendments made by other house. Okay, so made by other house. So in these three conditions, the joint sitting is called by the president. So the president will call for the joint sitting, and the joint sitting is presided over by the speaker of the Lok Sabha, obviously. So speaker of the Lok, if he's in his absence, speaker is not there, then the deputy speaker will be taking seat for the joint sitting. If deputy speaker is also absent, then the deputy chairman of Rajya Sabha. Okay, deputy chairman of Rajya Sabha. But at any cost, the chairman will not be presided over the joint sitting of the house. Means the vice president does not preside over the joint sitting of the house. So VP, vice president, does not sit in the preside over the joint sitting of the house. So we know some of the basics about the joint sitting. Let's solve the questions right now. So the joint sitting is presided over. The question is asking the presided over. ಯಾರು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕರೀತಾರೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ವಿಪಿ, ದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಿಟ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರಾಂಗ್. ಸೊ ದೆನ್ Speaker of Lok Sabha, yes, this is the answer, because the Speaker of Lok Sabha presides over the joint sitting of the House. Oh, right. So option 3 is the right answer. Let's move to the second question. The second question is asking
The second question is asking about the departmental related standing committees. What are departmental related standing committees? So with ಏನು departmental related standing committees ಅಂತಂದ್ರೆ, so departmental related standing committees are, so in parliamentary committees ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Parliamentary committees ಅಲ್ಲಿ 6 categories ಇದೆ. ಆ 6 categories ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು financial committees ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, another is departmental standing committees ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, then one more is committee on enquiry ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು fourth category is committee relating to day to day business ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, relating to day business. Okay, day to day business. So one more is committee on scrutinizing and control ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, scrutinize and control. Okay, then one more is committee on housekeeping, So 6 categories ಇದೆ ಯಾವುದು parliamentary committees ಅಲ್ಲಿ. So financial committees, departmental standing committees. So departmental standing committees ಅಲ್ಲಿ 24 departmental standing committees ಇದೆ. So enquiry committees ಅಂತೆ, regulating the day to day administration ಇದೆ, scrutinize and controlling committee ಇದೆ, housekeeping committee. So 6 categories ಇದೆ parliamentary committees ಅಲ್ಲಿ. So ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಟೋಟಲ್ 24 ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ 24 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟೀಸ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಪ್ಯಾಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಮಿಟಿ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಮಿಟಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ. ಓಕೆ, PSU. Okay, PSU ದು ಒಂದು ಕಮಿಟಿ. ಸೊ 3 ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಇದೆ, 24 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ we must know how many 24 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನ 24 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ನಾನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ is a departmental standing committee, labor is a departmental standing committee, and committee of rural development is a departmental standing. But however, so welfare of scheduled tribes and scheduled caste ಏನಿದೆ ಕಮಿಟಿ, ಇದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್, ಈ ಕಮಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕಮಿಟಿ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ SC and ST. ಓಕೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ SC and ST ಅಂತ 2 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇದೆ. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಈ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು, ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್. ಸೊ ದಿ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಬೋರ್ಡ್ದು, ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಟು ಮೇಕ್ ಸರ್ಟನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದು ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸಾರಿ, ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ಟು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅವರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅನ್ನು ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಅಂತ ರೆಫರ್. ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಜನರಲಿ ದಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಬಜೆಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಜೆಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಟನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೌಸ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಈಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರೀಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದಿ ಬಜೆಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. So we are also there on the, for if
you need the updates of on daily current affairs, please subscribe to Telegram channel of Crispy Current Affairs for daily quiz. And also we have an in website we are also uploading the study material for free. You can visit our website, and also you will get a daily quiz there. And if you have any queries, you can just ping us on this number. Okay, this was question regarding the committee's formation. Okay, so which is the right among the following anta question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So the right here is just a factual thing. So anti-Sikh right was handled by the Nanavati. Anti-Sikh was Nanavati, and this is the right one because the review of working of Indian Constitution. Okay, so was chaired by the commission was chaired by Justice Venkatachalaya. Okay, Justice Venkatachalaya. There is nothing to explain much about that. So we will move to the next question. So in the next question, so they are asking which of the following options are correct. So a bill reserving for the 1/3 of the seats for women in the Lok Sabha, and Assembly has passed because this was introduced as an 108th Constitutional Amendment Act. Okay, 108th Constitutional Amendment Act ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. So 108th Constitutional Amendment Bill, sorry, not Act. So bill was introduced to give the reservation for the women, 1/3 of reservation for the women in Lok Sabha and state assemblies. Okay, state assembly ಮತ್ತೆ ಲೋಕ ಸಭಾದಲ್ಲಿ 1/3 ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ವುಮೆನ್ ಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎ ಬಿಲ್ ರಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ಇನ್ ದ ಲೋಕ ಸಭಾ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲೋಕ ಸಭಾ ಅಂಡ್ ಅವೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬಿಲ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೌದು, ಬಿಲ್ಲು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಿಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಅದು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. Okay, so in 2008 the bill was introduced to give the reservation. So in 2008 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, to give the reservation, but it was passed, it was debated and passed in the Rajya Sabha, but it did not come to the Lok Sabha. ಲೋಕ್ ಸಭೆಗೆ ಅದು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬಿಲ್ಲು ಅಲ್ಲೇ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ given the competition in the parliament on the issue of the women representation in the Lok Sabha and state bill reservation, Lok Sabha and the state assemblies has been sent to the committees of so the bill has been introduced in the Rajya Sabha and reserving 1/3 of the seats in the women and the Lok Sabha, right? So the question here answer is fourth one. Next question. The directive principles of the state policies are included in which part of the constitution anta kelidare. So the part, so first see part 3 of the constitution ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, fundamental rights ಇದೆ. Okay, the part 3 of the constitution is mentioned in fundamental rights. Part 5 of the Indian constitution is union. Okay, so union we will study in the union, the parliament, the union executive. Okay, so union judiciary, everything we will study in the part 5 of the Indian constitution. What is the part 4 of the Indian constitution? That is DPSP. Okay, directive principles of state policies. What is part 6 of the Indian constitution? Part 6 of the Indian constitution deals with the state. Okay, in this we will study the state legislature, state executive, okay, etc. Simple questions, but if you miss minute things, then you will not be able to answer the questions. So next we will move to the sixth question. What is sixth question? Which one of the following statement about the President of India is correct? So the President of India is not a part of the parliament. So right, see, the composition of the parliament ಏನಿದೆ, so the president, sorry, composition of the parliament has
President and Rajya Sabha and Lok Sabha. Okay. Why president is a part of the parliament? Though he does not sit in the parliament, and does not vote in the parliament of any bills of the parliament. Why the president is considered as a part of the parliament? Because there are two reasons. Because every year the first session of the parliament is addressed by the president. That is budget session. Okay, budget session is addressed by, that is annual financial statement. So annual financial statement anna read ಮಾಡೋದು ಯಾರು? President read ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? Joint sitting ಅಲ್ಲಿ. Okay, the first question ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. Okay, so the president addresses the joint sitting every year the first session of the parliament. So second point is any bill does not become an act until the president gives the assent. Means president ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ಲು ಕಾನೂನು ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಯಾವುದೇ ಮಸೂದೆ ಕಾನೂನು ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವರೆಗೂ the president to sign ಮಾಡೋವರೆಗೂ. So that is the reason the president is a part of the parliament ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So questions ನೋಡೋಣ. The president is not a part of the parliament. ಇಲ್ಲ, president is a part of the parliament. So ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು. Second statement ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? The president is a part of the parliament. Yes, this is right. Third ಏನಿದೆ? The president is not elected by an electoral college. No, he is elected by an electoral college. The president electoral college ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. The president electoral college ಅಲ್ಲಿ we have the elected members of the parliament. Okay, the elected members of parliament, that is Rajya Sabha and Lok Sabha, and the elected members of, just a second, give me some time. The electoral college of the president consists of the elected members. Elected members yaru of the parliament. Okay, the elected members of state legislative assembly. Then the elected members of union territory where they have the assembly. Right now we have assemblies in three parts. Okay, one is Delhi, another is Puducherry, and one more is recently constituted Jammu and Kashmir. Okay, so these three union territories only we have the assembly. So the electoral college of the president consists of the elected members only, not the nominated members. So nominated members will not participate in president election. Okay, nominated ಇವರು participate ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, only president ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು, right? So next question ಹೋಗೋಣ. So legislative council in the state can be created or disbanded. See, to create a legislative council in the state under the article 169 of the Indian Constitution, the parliament has been, the constitution has given the power to the parliament to create or abolish the legislative council, that is another house. What is legislative council? Hang in our central we have Lok Sabha and Rajya Sabha. Okay, so the bicameral system ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ bicameral system ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 169. So in this 169 it says that if state legislative assembly passes a resolution, okay, ಒಂದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ನಮಗೆ ಹೌಸ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ವೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪಾಸಸ್ ಎ resolution for requesting to create a legislative council or to abolish the legislative council. Okay, so if it passes with special majority, then the parliament can create the legislative council with simple majority. Okay, it does not require a special majority. So parliament ಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದೇ ತರ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ,
requested the parliament to abolish the legislative council, state legislative council ಅನ್ನ abolish ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So then means request means they have passed the resolution. So after that, however, the parliament has not yet passed it to abolish the legislative council. So still it is there. So here if we go by looking at this, what it says, when state assembly passes a resolution with a special majority. E option ellide nodi, the parliament on recommendation of the state assembly, okay, on the recommendation of the state assembly can create a legislative council. Done. Which of the subject is not contained in the union list? So seventh schedule of the Indian constitution, seventh schedule enide, seventh schedule of the Indian constitution gives the division of power, that is union list, state list and concurrent list. Okay, union list, state list and concurrent list anta kodutte. Union list alli around 100 subjects ide. So state list alli around 62 61 subjects ide and concurrent list alli around 52 subjects ide. So your question ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, which of the following are not under the union list? Okay, not under the union list. So citizenship obviously will be, because India has a single citizenship concept ಇರೋದ್ರಿಂದ citizenship ಒಂದೇ ಇದೆ. So fisheries, let's see which is there, where it is. So post and telegraphy, central government, post office ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ central government official ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So post office is under the extradition treaty. Extradition ಅಂದ್ರೆ when the other, it is related to other countries ಅಂತ ಬಂದಾಗ obviously it will be under the center. So fisheries ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನಿದೆ, ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಫಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ 100%. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಫಿಶರೀಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಬಾಯಾಟೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಾಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಜನರಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿಷನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿಷನ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಡ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಯಾವ ಆಕ್ಟ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ದೇಶ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 0 ಅಪಾನ್ ಫಿಶರೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ninth question. Ninth question ಏನಿದೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೀಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ gives the ratification for international treaties and the convention by the parliament. Indian constitution does not provide for ratification of international treaties and convention. Does not ಅಂತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ದೇಶದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅದರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೆಲವು ದೇಶದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಜೊತೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್, ಟ್ರೀಟೀಸ್ ಅವೆಲ್ಲಾನು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 253 ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಓಕೆ 253 ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪವರ್ ಟು, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾರು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಪವರ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ make laws to implement international treaties. Okay, to implement international treaties. Okay, international treaties. So international treaties ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 253 ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಅಂತೂ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೀಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಸರ್ಟನ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ತಪ್ಪೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೀಟೀಸ್ ಬೈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. ಇದನ್ನೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೀಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ 1 ಈಸ್ ರೈಟ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೀಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 253 ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
So next question. This is a current affairs questions, but however, it was related to the counter-terrorism and act. So I just took this. So ಆ time ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌಂಟರ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೆನಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪೋಸ್ಡ್ ಇಟ್. ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪೋಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌಂಟರ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕೌಂಟರ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವರು ತಗೋತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅವೇ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ತಗೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪವರ್ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ, ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಜನರಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಫುಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಂತೂ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋದಾಗ, ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ NCTC ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಯಾರ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿ ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದಿ ಮೆನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪೋಸ್ಡ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌಂಟರ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದನ್ನ ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ರು, 26/11 ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. 26/11 ಮುಂಬೈ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕೌಂಟರ್ ಟೆರರಿಸಮ್ಗೋಸ್ಕರ. ಕೌಂಟರ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, NIA. So NIA was created in the backdrop of 26/11 attack. So NIA ಏನಿದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಕೌಂಟರ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದನ್ನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ಸ್ ದಿ ಆಲ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ it also does the investigation into counter fight currencies. Okay, so counter fight currencies. Then another is, it also investigates the fake currency. Okay, fake currencies ಬಗ್ಗೆನೂ ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ 2 and 3. ಸೊ B and C ಎಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈವೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಟು ಕಂಬ್ಯಾಟ್ ದ ಟೆರರಿಸಮ್. ಅದಂತರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಿಗೂ ಸೆಂಟರ್ ಕರೆಯಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪವರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ many states opposed in this direction. Next question. So 11th question ಅಲ್ಲಿ So in the year 1980, the Supreme Court of India struck down the amendments made to Article 368. Okay, so 368, which gave the unlimited power to the Parliament and denied the judicial review of amendment. This case is popularly known as, obviously this is a Minerva Mills case in 1980. 1980 ಅಂತ ಬಂದಾಗ Minerva Mills ಭಾರತಿ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು 1960s ಗೋಲಕನಾಥ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಇದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕೇಸ್ ಇಸ್ 1994. Okay, so 1994. So obviously it is 1973. If you don't know, at least you can tick by the ಡಿಸಿಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಹೋದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 1980s ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಪವರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ವಿಚ್ ಗೇವ್ ದ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪವರ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿನೈಡ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ. ಸೊ ಇಟ್ ಸೇಡ್ ದಟ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅವೇ ಬೈ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ right of the judiciary to review the laws made by the parliament if it infringes on any of the rights. Okay, so Keshavananda Bharati case is famously known as Keshavananda Bharati case alli. So fundamental rights, it said that fundamental rights can be amended. Fundamental rights can be amended but without altering the
basic structure of the constitution. Okay, amendment ಮಾಡಬಹುದು, but basic structure of the constitution ಅನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡದೇನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಅಮೆಂಡ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಕಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತು, ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಅಮೆಂಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 368 ಏನಿದೆ, Article 368, it just gives the how the procedure to amend the constitution, but it does not have the power. Parliament does not have the power to amend the constitution. But in later case, 24th Constitutional Amendment Act ಅಲ್ಲಿ they said that so Parliament has every right to amend the constitution. Parliament has every right to amend the constitution. Then in the later Supreme Court agreed with this. Thus, yes, Parliament has right to amend the constitution. Bommai case is a famous case for the article 356. Okay, article 356 ಏನಇದೆ, the president rule. Okay, so that is president rule in the state. Just a second. Oh, Bommai case is known for article 356, that is president rule in the state. So it gave, in Bommai case, the judiciary said that so judiciary has the power of judicial review of the imposition of president rule if it is imposed on the bona fide grounds. Okay, then it also said that we have the power to restore the government. Okay, restore the government. So president rule na impose ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, CM ಅನ್ನ ಇದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಜುಡಿಷಿಯರಿಗೆ ಪವರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಫೇಮಸ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, so here the answer is Minerva Mills. Next question. Right to livelihood envisioned in the directive principles of state policy is based on which of the following? So here directive principles of state policies are mentioned in the part 4 of the Indian Constitution and article 36 to 51. Okay, article 36 to 51, part 4 of the Indian Constitution, and we have divided, but Constitution has not divided this, but we have divided for the convenience of the understanding. So we have divided the DPSPs into 3 types, that is socialistic principles, Gandhian principles, then liberal principles ಅಂತ 3 ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ಅನಾರ್ಕಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ 3 ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಟು ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಇದು ಯಾವುದು ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗೋ, ಸಾರಿ ನಿಮ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋವಂಥದ್ದು ಏನೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು? ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಂಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ವೇಜಸ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ವುಮೆನ್. ಸೊ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Next question is, it is related to the Chief Justice of India. The present Chief Justice of India ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So that is at that point of time, so we can skip this question. Last question, that is of 2011, the last question is that all the statements given are true, but one of them represents the true spirit. Okay, true spirit of ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೈಕ್ಯಾಮರಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದು ಟ್ರೂ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಪ್ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಬೈಕ್ಯಾಮರಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೋಕಸಭಾ 2 ಹೌಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮತ್ತೆ ಲೋಕಸಭಾ ಅಂತ? ಏನಿದೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್? ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಲೋಕಸಭೆ ಆದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಪೀಪಲ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸ್. ಓಕೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
So they represent the states at the central level. So represent the state at the central level. Represent the state at the central level. Central level ಅಲ್ಲಿ ಅವರು represent ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದು each state ಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದನೂ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ they represent the state at the central level ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Because they protect the interest of the state. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅವರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? If Lok Sabha introduces a bill, if any bill with respect to the state legislature, that is let's say GST ನೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, GST ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ GST